Hello students, welcome to Sparks Academy. So TNPSC Combined Engineering Service Examination coming Saturday and Sunday வந்து நடக்க போகுது. ஸோ டே ஆஃப்டர் டுமாரோ. ஸோ எல்லாருமே நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டை மட்டும் எந்த டைம்லேயும் வந்து நீங்கள் லூஸ் பண்ணிட வேண்டாம். ஸோ ஏன்னா நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அது உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து இன்னும் பூஸ்ட் பண்ணும். ஸோ நல்லா தெரிஞ்சதை நல்லா படிச்சுட்டு போங்க. ஸோ புதுசாக எதுவும் படிக்க வேண்டாம். ஸோ குயிக்காக வந்து எல்லா ஃபார்முலாஸும் ஒரு முறை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஆல்ரெடி என்னெல்லாம் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம யூடியூப் சேனலில் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். அதில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. புதுசாக எழுதுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன் சீரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் சிவில் இன்ஜினியரிங்ல இன்னைக்கு ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நம்ம ஒரு ஒரு ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சாக நம்ம பார்த்து முடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமியில இருந்து அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ பிப்ரவரியில் நோட்டிஃபிகேஷன், ஜூனில் எக்ஸாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எஸ்எஸ்சி ஜேஇ, ஆர்ஆர்பி ஜேஇ, சீனியர் செக்ஷன் இன்ஜினியர், ஏஎல்பி, தென் டிஎன்பிஎஸ்சிலேருந்து வரக்கூடிய ஜேடிஓ ஆனுவல் பேனலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, ஜேடிஓ எக்ஸாமினேஷன், குரூப் 1, குரூப் 2 அண்ட் குரூப் 4 எக்ஸாமினேஷன், டிஎன்பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்டர் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் கார்டு, தென் வந்து டிஆர்பிக்கு சிவில் மெக்கானிக்கல் EEC இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோர்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ கிளாஸ் ரூம் கோர்சஸ் அவைலபிள், ஆன்லைன் கோர்சஸ் அவைலபிள். ஸோ ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ்க்கு நீங்கள் நம்ம அகாடமி கான்டாக்ட் நம்பர் 8190879379 அப்படின்ற நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ we'll start with some basics. ஜென்ரலாக தெரியும் வாட் இஸ் கான்கிரீட்னா, கான்கிரீட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் சிமெண்ட், aggregates like coarse aggregate and fine aggregate, then and water. So it is அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா if need admixtures if required. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா கான்கிரீட் ஆர் பிளைன் சிமெண்ட் கான்கிரீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ கான்கிரீட் இஸ் வெரி குட் இன் கம்ப்ரெஷன், வீக் இன் டென்ஷன் அப்படின்றது தெரியும். ஸோ we cannot use PCC for all the members. So in our framed structure or in our real time structures நம்ம என்ன இருக்கும் அப்படின்னா there will be tension member, there will be flexible members also. So to take care of tension we have to introduce some we are introducing some reinforcement bar. அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா RCC. So PCC with reinforcement bars is called RCC. So how much percentage strength it can resist அப்படின்னா டென்ஷன்ல அப்படின்னா PCC can resist up to 10% of its compression. It can resist only 10% of its compression. ஓகேங்களா? ஸோ ஜென்ரலாக அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, ரொம்ப பேசிக்ஸ். And generally tensile stresses arises due to flexural tension, diagonal tension, shear, temperature differences, shrinkage effects, restrainment due to deformation. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரல் ரீசன்ஸ். ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ next we are categorizing concrete into 3 category. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்டினரி கான்கிரீட், ஸ்டாண்டர்ட் கான்கிரீட், ஹை ஸ்ட்ரென்த் கான்கிரீட். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல M25 to M55 வரைக்கும் தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் கான்கிரீட் இருக்குது, நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ M10 to M25 is called ordinary concrete. M32 I'm sorry this 20 only, sorry. M20, M10, M15, 20 is the ordinary concrete. M25 to M60 is your standard concrete. Before இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கோட் புக்ல M55 வரைக்கும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க, அதாவது ப்ரீவியஸ் எடிஷன்ல. ஸோ as per latest amendment M60 comes under the standard concrete cases. Then other than this we have high strength concrete grade. So M65 to M100 அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா ஹை ஸ்ட்ரென்த் கான்கிரீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பிஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட்ல வந்து M80 வரைக்கும் தான் இருக்கும், M60 to M80 கொடுத்துருப்பாங்க. பட் லேட்டஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் படி M65 to M100 comes under the high strength category. ஓகேங்களா? ஸோ M is your mix and 65 or 50, 25, whatever it is your characteristic compressive strength of 150 15 centimeter cube. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கான்கிரீட் டெஸ்ட்லாம் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம லேட்டராக ஒன்று பார்க்கலாம். ரைட். ஸோ வாட் ஆர் த பர்மிசபிள் லிமிட்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் இன் RCC or PCC? நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டராக இருக்கட்டும்,
இதெல்லாம் வந்து என்ன இருக்கும்னா சம் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கலாம், மினரல்ஸ் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கலாம். அதோட சர்டன் அதோட பெர்மிசபிள் லிமிட்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்பாங்க. ஓகேவா? ரைட். ஆர்கானிக் கண்டென்ட் up to 200 milligram per liter, 200 milligram per liter is your permissible limit. Then inorganic content 3000 milligram per liter, sulfates 400 milligram per liter, chlorides 2000 milligram per liter for PCC, 500 milligram per liter for RCC. Okay, 500 milligram per liter for RCC. Okay, for suspended matters it is 2000 milligram per liter. So chlorides and suspended matters, sulfates, inorganic and organic content. So இதை பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? these are the permissible limit of concrete solids in concrete. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூரபிலிட்டி கிரைட்டீரியாஸ். ஸோ நம்ம இதை டிசைனுக்குள்ளே போகும்போது நம்ம டீட்டெயிலாகவே பார்ப்போம். ஸ்டில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ டியூரபிலிட்டி கிரைட்டீரியா அப்படின்றது நம்ம வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்போஜர் கண்டிஷன். ஓகேங்களா? ஸோ மைல்டு, சிவியர், மைல்டு, மாடரேட், சிவியர், வெரி சிவியர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் எக்ஸ்போஷர் கண்டிஷன் நம்ம கான்கிரீட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிமெண்ட் கண்டென்ட், வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ, கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட், இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம கோட் புக் வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுது. ஸோ என்னென்ன லிமிடேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது கொஷின்ஸாக வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு. ஸோ இந்த டேபிளை கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை தெளிவாகவே பார்த்துட்டு போயிடுங்க. நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கண்டிஷன், ஸோ வாட் இஸ் தி மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் அதுன்றதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிடுறேன். ஓகேங்களா? So for mild, for PCC, like here it is PCC and you have RCC. For PCC, the minimum cement content is 220 kilogram per meter cube. So PCC oda minimum cement content வந்து என்ன அப்படின்னா 220 kilogram per meter cube. இதே RCC க்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 300 kilogram per meter cube. நீங்க ஃபுல்லா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒவ்வொரு எக்ஸ்போஷர் கண்டிஷனுக்கு நீங்க படிச்சுக்கோங்க. அது கண்டிப்பா படிக்கணும், தேவைப்படும். நான் வந்து இங்க உங்களுக்கு இதை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ஓகேவா? For maximum water cement ratio for PCC is 0.6. Maximum it is restricted to 0.6. Okay, for RCC it is restricted to 0.55. Maximum water cement ratio of RCC அப்படினு கேட்டாங்கன்னா it is 0.55. ஓகேங்களா? Then what is the minimum grade of RCC ன்னு கேட்டாங்கன்னா it is M20 and minimum grade of PCC is M15. ஓகேங்களா? ஸோ மைல்டு எக்ஸ்போஜர் கண்டிஷனுக்கு கோட் புக்ல எதையுமே மென்ஷன் பண்ணல. ஓகேவா? மினிமம் கண்டென்ட் கொடுக்கல, ஸோ மினிமம் கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட் கொடுக்கல. ஸோ ஃபார் பிசிசி தி மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் இஸ் 220, மேக்ஸிமம் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இஸ் 0.60, மினிமம் கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட் இஸ் M15. ஃபார் ஆர்சிசி minimum cement content is 300 kilogram per meter cube, maximum water cement ratio is your 0.55 and minimum grade of concrete is your M20. So this is for PCC and RCC. Additionally நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, in case pre-stressed concrete அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, for PSC அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா pre-tension, post-tension. For pre-tensioning it is M40 is the minimum grade of concrete. For post-tensioning M30 is the minimum grade of concrete. Okay, so for post-tensioning M30, for pre-tensioning it is M20. Okay, so what is mild, moderate, severe, very severe and extreme condition? So it is the structure, how the structure is exposed to atmosphere அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து exposure condition classify பண்றோம். So mild exposure அப்படின்னா it is sheltered, it is restricted or it is protected against the weathering, rain, aggressive condition. இதுக்கெல்லாம் against protect பண்ணிட்டாங்கன்னா that is mild exposure condition. Then what is moderate exposure condition? It is sheltered or protected from severe rain and freezing, thawing, condensation. இதுல இருந்துலாம் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க, protect பண்ணிருப்பாங்க. That is moderate. What is severe? Exposed to severe rain, alternate wetting and drying, freezing. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா severe condition. Very severe condition na exposed to sea water spray, exposed to sea water spray, corrosive fumes, severe heavy rainfall, I mean severe freezing. இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா very severe condition. Extreme condition tidal zone, simple and side tidal zones, direct contact with the aggressive chemicals, இங்க chemical store பண்ணக்கூடிய structures, இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா extreme condition. So these are the exposure condition. So 5 exposure condition we have given everything. So just the tabular column
ஒரு முறை நல்லா படிச்சுட்டு போயிடு. ஓகேவா? எதுவுமே மேக்ஸிமம் மென்ஷன் பண்ணல. இங்கே இப்போ 280 இங்கே கொடுத்துருக்கூடிய வேல்யூவில் 280 தான் மேக்ஸிமமானு கேட்டால் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனுக்கு அதுதான் மினிமம். இட் இஸ் நாட் மேக்ஸிமம் டு சம்திங். பிசிசியோட மேக்ஸிமம் 280 எங்கேயுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல. ஃபார் தி எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் யூ ஷுட் யூஸ் மினிமம் 280 கிலோகிராம் per மீட்டர் கியூப் அப்படின்றது தான் சொல்லி. ஓகே, ஃபார் எனி கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட். ஓகேவா? ரைட். ஓகே. ஸோ இந்த டேபிள் காலம் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சோம். நெக்ஸ்ட், ஸோ பிளேசிங் கண்டிஷன், அதாவது நம்ம எந்த ஒர்க்குக்கு என்ன ஒர்க்கபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய கான்கிரீட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒர்க்கபிலிட்டினா என்ன அப்படின்னு தெரியும். ஜஸ்ட் ஒர்க்கபிலிட்டினா ஹவு ஈஸிலி யூ கேன் ஒர்க் வித் த கான்கிரீட். நீங்கள் எவ்வளோ ஈஸி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கான்கிரீட் ஈஸியாக மிக்ஸ் பண்ண போதுன்னா இட் இஸ் ஹை ஒர்க்கபிள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு கான்கிரீட்டை நீங்கள் ஈஸியாக மிக்ஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா இட் இஸ் ஹை ஒர்க்கபிள்னு அர்த்தம். மீன்ஸ் வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஒர்க்கபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். சிமெண்ட் கண்டென்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஒர்க்கபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். இதெல்லாம் ஜென்ரல். ஓகேவா? ரைட். ஸோ ஜென்ரலாக டிஎன்பிசியில் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் இப்போது கேட்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ஒர்க்கபிலிட்டி லிமிட் அப்படின்றது உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபார் பிளண்டிங் கான்கிரீட், ஷாலோ செக்ஷன்ஸ், பேவ்மெண்ட் யூசிங் பேவர்ஸ், இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி லோ ஒர்க்கபிலிட்டி. வெரி லோ ஒர்க்கபிலிட்டி மீன்ஸ் ஒர்க்கபிலிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா workability is indirectly proportional to strength. So if workability high, strength is low. If workability is less, strength is high. So நம்மளோட ஹை ஸ்ட்ரென்த் கான்கிரீட்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இன் தட் கேஸ் we are using super plasticizers or plasticizers. Okay, just remember. For mass concrete, light reinforced section like walls, columns, beams, slabs, இதுக்கெல்லாம் வந்து light reinforced அப்படின்னா there will be more space for placing the concrete. அப்போ it is low workability. Hand placed pavements, அதுக்கு வந்து என்னன்னா low workability. Canal lining low workability. ஓகேவா? Strip footing low workability. Next, heavy reinforced slabs, columns, pumped concrete, இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீடியம் ஒர்க்கபிலிட்டி. ட்ரென்ச் ஃபில், இன்சிட்டு பைலிங், ட்ரீமி பைப்புக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை, அண்ட் ஃபார் ட்ரீமி பைப் இட் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஒரு முறை கோத்ரூ பண்ணிங்கனாலே போதும். ஸோ உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்டிவாக ஸ்லம் வேல்யூவும் கொடுத்துருவாங்க, யூ கேன் சி ஹியர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், இஃப் த கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்டர் freezing and thawing, when under the freezing and thawing condition, if you are using a grade of concrete less than M50 grade கீழே நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா the air percentage of entrapped entrained air வந்து எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு பாருங்க. for 20 mm aggregates வந்து 5 plus or minus 1% is allowed, and 40 mm aggregate 4 plus or minus 1% is allowed. Okay, just note பண்ணி. Next, so characteristic strength, compressive strength of concrete. So generally நமக்கு தெரியும், so concrete is tested for compressive strength testing machine, and the size of cube is 15 centimeter or 150 mm by 150 mm. So it is tested for 28 days. And the strength what we are getting is compressive strength. இப்போ கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த்தும் கேரக்டரிஸ்டிக் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த்தும் ஒன்றான்னு கேட்டால் இல்லை. ஸோ இப்போ வாட் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா ஐ கேன் ஜஸ்ட் ஐல் சே there is a, what is the definition mean? There is a possibility of 5, there is only 5% of results can fail or fall. அதான் வந்து என்ன அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 100 cubes வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா there is a possibility of 5 cubes can be fail அப்படின்னா allowed to fail அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஓகே, means 95% should pass. 95 cubes should have strength more than the required strength. For example, நீங்கள் M20 grade of concrete நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கியூப் போட்டிருக்கீங்க, ஸோ அதை மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கேஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் 28 days கழிச்சு ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் 95 cubes should have greater value than 20 Newton per mm square. Only 5 cubes are less than 20 Newton per mm square அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா characteristic compressive strength. The strength below which not more than 5% of the test results are expected to fail or fall. அதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா characteristic compressive strength, that is denoted as
FCK. FCK. ஓகேவா? ஸோ ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஜென்ரலி த கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட்டில் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா, அது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கியூப் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் நியரஸ்ட் டு 0.5 நியூட்டன் per mm square. ஓகேவா? 0.5 நியூட்டன் per mm square. One sample is equal to 3, means one sample is consisting of 3 specimens. One sample consisting of 3 specimen. So the individual variation of 3 specimen should not be more than plus or minus 15%. Individual variation of 3 specimen. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஜென்ரலாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, தேவைப்படும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸும் தே மே ஆஸ்க். ஓகேவா? ரைட். ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த 100 cubes நம்பர் ஆஃப் இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் கியூப்ஸ் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஸோ நீங்கள் வந்து மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கியூப்ஸ் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ணிகிட்டே வரும். ஸோ அப்போது ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃப்ரீக்வன்சி டென்சிட்டி அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி டென்சிட்டி அப்படின்றது தி ரேஷியோ டு தி நம்பர் ஆஃப் sample in an interval divided by total number of sample. இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா frequency density அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்க்ரீசிங் தி நம்பர் ஆஃப் கியூப்ஸ் இன்டு இன்ஃபினைட், ஸோ இஃப் நீங்கள் அதை வந்து ஒரு கர்வாக ட்ராப் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் என்ன அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ், காசியன் கர்வ் ஆர் பெல் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நார்மல் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ் ஆர் காசியன் கர்வ் இஸ் த பெல் கர்வ். ஸோ இந்த கர்வ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ட்ரான், த கர்வ் ட்ரான் ஃபார் with respect to strength, that is your mean strength, target mean strength to frequency density. இதுக்கு நீங்க டிரா பண்ணக்கூடிய அந்த கர்வ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா காசியன் கர்வ் ஆர் பெல் கர்வ் ஆர் பெல் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ், பெல் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மேபி இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து they may ask. Okay, right. So from this here also it is mentioned, from the curve we can understand the quality of concrete எப்படின்னா by using the standard deviation. அப்போ standard deviation is denoted as sigma. Okay, so strengthக்கும் frequencyக்கும் நம்ம draw பண்ணிக்கோ. இப்போ if standard deviation is very high, then the quality is very poor. If the standard deviation is very less, then the quality is very high. It does mean very good. For example, we have 3 curves here. The first curve is having a standard deviation very less comparative to others, very less standard deviation. Then it has a very good quality concrete. Then second curve is having a standard deviation of this, it has medium or average or good. This is having more standard deviation, then it is known as average. So standard deviation என்ன, the deviation variation in the concrete strength, அதான் வந்து நம்ம standard deviation அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ standard deviation for different grade of concretes இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. For M10 and M15 the standard deviation value is 3.5. M20 and 25 the standard deviation value is 4. M25 and above, M30 and above it is 5. M30 and above it is 5. For M60 இதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து you have to add 1 plus 1. ஓகேங்களா? that is 5 plus 1. ஒவ்வொரு கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட்டுக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா 1ன்றதை ஆட் பண்ணிட்டே வர வேண்டியது for the grade of concrete above 60. ஓகேவா? ஸோ எல்லாம் ஆக்சுவல் ட்ரையல்ஸ் மூலமாக தான் நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னா எடுக்க வேண்டியது. ஓகேவா? ஸோ இன்க்ரீஸ்ட் பை 1 அப்படின்றது மட்டும் ஞாபகம். above grade of M20 it is increased by 1 Newton per mm square. Okay, so then next வந்து பார்த்தீங்கன்னா, so what is target mean strength? Target mean strength is FCK plus K into sigma. So sigma is your standard deviation and K is your tolerance factor. K is your tolerance factor. K is dependent on the strength of concrete.
மீன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த். கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா? ரைட். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பர்சன்டேஜ் டெஃபினிஷன் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ நான் இப்போ ஒரு கர்வ் ட்ரா பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ சாரி, ரைட், லைக் இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் மீன் ஸ்ட்ரென்த், திஸ் இஸ் யுவர் மீன் ஸ்ட்ரென்த். ஓகேவா? ஸோ த ஸ்ட்ரென்த் எஃப்சிகே அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, we already told you up to 5%, that is 95% of results are more than this value அப்படின்றது தான் எஃப்சிகே. ஸோ அப்போ இதுதான் அந்த 5%. ஓகேவா? ஸோ k value, this is 5%. ஓகேவா? The k value will depends on the characteristic strength of concrete. Okay, and how much percentage you are taking, characteristic compressive strength தானே இது, வந்து characteristic compressive strength தானே 5%ல. this is the characteristic compressive strength, this is the characteristic compressive strength at 5%. 10% அப்படின்னா this will be your FCK at 50% அப்படின்னு இந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இதுல நீங்க ஜென்ரலா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நம்ம 5% தான் ஸ்டாண்டர்டா எடுக்கிறோம் இல்லையா? k at 5% is equal to 0.65. k at 5% is equal to 0.65. k at 0% is equal to infinite. k at 0% is infinite. Next என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, k at 50%, k at 50%, this is your k, this is your k standard deviation. Okay man, k at 50% அப்படின்னா it becomes 0. It becomes 0. இந்த மூணு வேல்யூ ஜெனரலா தெரிஞ்சுங்க. ஸோ k அப்படின்றது your tolerance factor. k is your tolerance factor. ஓகே, ஸோ இது புரிஞ்சிச்சாமா? ஸோ அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை பொறுத்து கொஸ்டின் கேட்டால் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இன்கேஸ் நம்ம வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கியூப்ஸ் தான் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தெரியும். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 15 சென்டிமீட்டர் பை 15 சென்டிமீட்டர் கியூப் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம அப்படியே வந்து நம்ம அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம எல்லா இடத்துலையும் அப்ளிகபிள் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம அதை டிஃப்ரெண்ட் இதுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதை நம்ம லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தடில் பார்ப்போம். இப்போ ஜென்ரலாக இன்னொரு கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா, ஜென்ரலி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சிலிண்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சிலிண்டர் is equal to 0.8 times of strength of cube. இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, strength of cube அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அதே மாதிரி strength of cube is equal to, in terms of cylinder strengthல கேட்பாங்க, strength of cube is equal to 1.25 times of strength of சிலிண்டர். அப்போ எதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா கியூபுக்கு தான் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கும். ஓகேவா? கியூபுக்கு தான் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஒய் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் டியூ டு தி ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ ஆர் எல்பிஎம்பி ரேஷியோ, வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகேவா? யூ கேன் கால். ஓகேவா? ஸோ இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ரெண்டு இதை பொறுத்து கேட்பாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர்ஸ். லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தடில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர். ஸோ ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி யூஸ் பண்ணுவோம், தென் பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் லோட் காம்பினேஷன். ஸோ லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் அப்படின்றது நம்ம இட் இஸ் டிசைன்டு ஃபார் லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் கொலாப்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் சர்வீசபிலிட்டி. அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஃபார் கொலாப்ஸ் கண்டிஷன், ஃபார் சர்வீசபிலிட்டி கண்டிஷன், இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் லோட்ஸ்க்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ டெட் லோட் ப்ளஸ், ஸோ என்னென்ன காம்பினேஷன் பாசிபிள் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டெட் லோட் ப்ளஸ் லைவ் லோட் ஆர் இம்போஸ் லோட், டெட் லோட் ப்ளஸ் விண்ட் லோட் ஆர் எர்த்குவேக் லோட், தென் டெட் லோட் ப்ளஸ் இம்போஸ்ட் லோட் ப்ளஸ் விண்ட் லோட் ஆர் எர்த்குவேக் லோட். ஸோ இதான். ஸோ ஒரே ஒரு விண்ட் லோட் ஆர் எர்த்குவேக் லோட், எனி ஒன் இஸ் வி ஆர் கன்சிடரிங். ஓகேவா? ஸோ எல்லாமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இங்கே ஸ்டார் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஸ்டார் 0.9 அப்படின்னு இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஃபார் ஓவர் டர்னிங் அகேன்ஸ்ட் ஸ்டெபிலிட்டி. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா we are considering the 0.9 வேல்யூ. ஸோ மற்றது எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தி வேல்யூ 1.5 1.5 and it is 1.5 or 0.9 for wind load or earthquake load. It is 1.5 for combination of a dead load, earthquake load, imposed load is 1.2 1.2 and 1.2. ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபார் சர்வீசபிலிட்டி கிரைட்டீரியா they have given. ஸோ இந்த டேபிள் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு முறை சிம்பிளாகவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ரைட். ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியராகவே எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேல்யூஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம், டிட்டர்மைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் we need to test 30 cubes. At least we need the results of 30 cubes. அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். And some maybe these are very simple things. Still, just I will tell you. So, how much quantity of concrete you are going to place அப்படின்றத பொறுத்து your number of sample will vary. For 1 meter to 5 meter cube of concrete தான் நீங்க வந்து டோட்டலா யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா the number of sample is 1. For 6 meter to 15 meter cube of quantity use பண்ணா 2. The like 16 to 30 na 3, 31 to 50 அப்படின்னா 4, 51 above போடிங்க அப்படின்னா 4 plus 1 for every additional 50 meter cube அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரலா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் கொலாப்ஸ், லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட்ல ஸோ மேக்ஸிமம் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெயின் இன் கான்கிரீட் வந்து எவ்வளோன்னு எடுத்துப்போம் அப்படின்னா இட் இஸ் 0.0035. இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க. தென் ஃபார் டிசைன் பர்பஸ் த கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் ஷால் பி அசியூம்டு டு பி 0.67 டைம்ஸ் ஆஃப் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த். கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த்தில் 0.67 டைம்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் எடுத்துப்போம். ஓகேவா. தென் பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் இஸ் 1.5 ஃபார் கான்கிரீட். ஸோ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபார் கான்கிரீட் இஸ் 1.5 in limit state method. Factor of safety of steel is 1.15 for steel. 1.15 for steel. இது எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட்டா கேட்பாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் இதையும் சொல்லிடுறேன். ஸ்ட்ரிப்பிங் டைம், ஃபார்ம் ஒர்க்கை நீங்கள் எப்போ வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபார் வெர்டிக்கல் ஃபார்ம் ஒர்க் லைக் காலம்ஸ், வால்ஸ், பீம்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து 16 to 24 hours ஆர் 1 டேல நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் ரிமூவ் இட். மினிமம் பீரியட் ஆஃப் ரிமூவிங் ஒர்க் அதான் கேட்டுருக்கோம். ஓகேவா. ஸோ இதே சாஃபிட், பாட்டம் ஆஃப் தி சாஃபிட்னா பாட்டம் ஆஃப் தி ஃபார்ம் ஒர்க் ஸ்லாப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 daysல. சாஃபிட் ஆஃப் பீமுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7 days. ஓகேங்களா. ஸோ ப்ராப்ஸ் ஆஃப் ஸ்லாப்ஸ் நீங்கள் ஃபார்ம் ஒர்க் இதுக்கு கீழே கூட இந்த ப்ராப்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்போ ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இஃப் த ஸ்லாப் இஸ் ஸ்பேனிங் அப் டு 4.5 மீட்டர் அப்படின்னா 7 daysலேயே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். 4.5 மீட்டருக்குள்ளே இருக்குது ஸ்லாபோட லென்த் அப்படின்னா 7 daysல. இதே 4.5க்கு மேலே போகுதுன்னா 14 daysக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணால் ரிமூவ் பண்ணணும். தென் ப்ராப்ஸ் ஆஃப் பீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேனிங் அப் டு 6 மீட்டர் அப்படின்னா 14 daysலையும், ஓவர் அதை விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 21 daysலேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டேபிள். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால இதையுமே வந்து ஞாபகம் வச்சு. ஓகேவா. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் சிம்பிளாக உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா பீமோட ஃபார்ம் ஒர்க் வந்து டைம் எடுக்கும், ஸ்லாபோட அதிகமான டைம். ஸ்லாபுக்கு கம்மியான டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பீமுக்கு அதோட அதிகமான டைம் எடுத்துக்கும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி வெர்டிக்கல் ஃபார்ம் ஒர்க்கோட சாஃபிட் ஃபார்ம் ஒர்க்குக்கு டைம் அதிகமாகும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா. சிம்பிளா இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Next assumptions, plane section remains plane before and after bending. So maximum compressive strain is 0.0035. Then relationship between compressive stress and strain concrete may be assumed to be shape of the stress diagram. It may be rectangular, trapezoidal, triangular, parabolic or any other shape. The tensile strength of concrete is ignored for the design purpose. Tensile strength of concrete is ignored for the design purpose. Okay, right. So before going to this, so still we have some properties like Young's modulus. Young's modulus of concrete. Young's modulus of concrete. ஸோ இதில் நமக்கு ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஷார்ட் டேர்ம் யங்ஸ் மாடுலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்று லாங் டேர்ம் யங்ஸ் மாடுலஸ். நான் டைரெக்டாக இதையுமே நான் சால்வ்லாம் பண்ண போகிறது இல்லை. ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் யங்ஸ் மாடுலஸ் அப்படின்றது EC இஸ் ஈக்குவல் டு 5000 ரூட் FCK. இதுவே ஒரு கொஸ்டினாக கேட்பாங்க, அடிக்கடி கேட்பாங்க. EC is equal to 5000 root FCK. This is your short term Young's modulus. Okay, so Young's modulus can be calculated from following conditions. அது என்னன்றது நான் லாங் டேர்ம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி அதையும் சொல்லிடுறேன். ஸோ என்னென்ன Young's modulus வந்து நம்ம எதை பொறுத்தலாம் கண்டுபிடிப்போம்னா tangent modulus அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Then we have secant modulus. Okay, so tangent modulus classified into initial tangent modulus and just simply tangent modulus அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, simply tangent modulus, initial tangent modulus, same way. Secant modulus.
So in our calculation, the tangent Young's modulus is determined from secant modulus criteria only adopted. ஓகேவா? ஸோ யங்ஸ் மாடலஸ் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் சீக்கன் மாடலஸ் கிரைட்டீரியா. ஸோ அதுலேருந்து தான் நம்ம எடுத்துப்போம். ஓகேவா? ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம இங்கே போக முடியாது. இனிஷியல் டேஞ்சன் மாடலஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா டைனமிக் மாடலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இனிஷியல் மாடலஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா டைனமிக் மாடலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இனிஷியல் மாடலஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா டைனமிக் மாடலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So whatever within the elastic limit, these three modulus will give same result. Within the elastic limit, tangent modulus is equal to secant modulus is equal to so அப்போ 5000 root FCK அப்படின்ற வேல்யூ எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா it is from the secant modulus. It is from the secant modulus. ஓகேவா? அப்போ லாங் டேர்ம் மாடுலஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா it is long term modulus is equal to EC divided by EL னு நோட் பண்ணிக்கிறேன் வேணா for our convenient purpose. EC divided by 1 plus theta. EC divided by 1 plus theta. So theta is your creep coefficient. Theta is your creep coefficient. EC is your 5000 root FCK. அப்போ long term modulus அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா long term modulus ECL is equal to EC divided by 1 plus theta or என்னன்னு எழுதிக்கலாம்னா 5000 root FCK divided by 1 plus theta. So creep coefficient மேபி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம creep coefficient at any time ஒன்று சொல்லுவாங்க. then creep coefficient or ultimate creep coefficient அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ultimate creep coefficient அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ultimate creep coefficient அப்படின்றது மேபி இப்பெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் புதுசாக கேட்கறதுனால வேணா நான் சொல்றேன், ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரேஷியோ ஆஃப் அல்டிமேட் creep strain to elastic strain. அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா creep coefficient is equal to ratio of ultimate creep coefficient, ultimate creep strain, not coefficient, ultimate creep strain to elastic strain தான் வந்து என்ன அப்படின்னா creep coefficient அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ தீட்டா வேல்யூ வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க. தீட்டா creep அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். டியூ டு sustained loading plastic deformation will occur. அதுதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா creep அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ரைட். ஸோ theta value will vary with time. So theta value for 7 days it is 2.2. For 28 days it is 1.6. For 1 year or 360 days it is 1.1. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ creep coefficient வச்சு ப்ராப்ளம் கூட கேட்கலாம். ஓகேவா? நமக்கு தெரியாது. they may ask problem also. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து creep coefficient. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வேற என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னா ஷ்ரிங்கேஜ் சொல்லலாம். ஸோ ஷ்ரிங்கேஜ் வந்து நமக்கு 3 types ஆஃப் ஷ்ரிங்கேஜ் இருக்கு. என்னன்னா 4 types. கார்பனைசேஷன் ஷ்ரிங்கேஜ் சொல்லுவோம், ஆட்டோஜனஸ் ஷ்ரிங்கேஜ் சொல்லுவோம், பிளாஸ்டிக் ஷ்ரிங்கேஜ் சொல்லுவோம், தென் ட்ரையிங் ஷ்ரிங்கேஜ் சொல்லுவோம். தீஸ் ஆர் தி 4 types ஆஃப் ஷ்ரிங்கேஜ். ஸோ பிளாஸ்டிக் ஷ்ரிங்கேஜ் அப்படின்னா when the concrete is in wet condition, that is plastic shrinkage. When it starts to dry, the occurring shrinkage is called drying shrinkage. ஆட்டோஜனஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஜஸ்ட் நீங்கள் நேம் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நம்ம இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டைம் இல்லை, அதனால நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே போயிடுறேன். தென் பாய்சான் ரேஷியோ, யூ நோ தட். வாட் இஸ் பாய்சான் ரேஷியோமா? வாட் இஸ் பாய்சான் ரேஷியோ? இட் இஸ் தி லேட்டரல் ஸ்ட்ரெயின் டு தி லாங்கிடியூடல் ஸ்ட்ரெயின் தான் வந்து நீங்கள் என்னன்னு சொல்லுங்கன்னா பாய்சான் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி. These are some basic properties. அதனால நான் உங்களுக்கு இப்போவே சொல்லிட்டேன். ஸோ பாய்சான் ரேஷியோ ஆஃப் கான்கிரீட் கேட்டாங்கன்னா it is equal to 0.2. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் படிக்கும் போது அந்த ரிவிஷன்லேயே நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பேன். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் இதெல்லாம் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ டிசைனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் வெல்கம் டு திஸ் டயக்ராம். ஓகேவா? ரைட். So we have 3 different curves here, right? So this first rectangular cube curve, okay, this is the actual strength. This is the actual strength of the cube. அதாவது நீங்க லேப்ல டெஸ்ட் பண்றப்போ உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் இல்லையா, அதோட கர்வ் தான் வந்து இது. That is rectangular.
ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய எஃப்சிகே. ஓகேவா, திஸ் இஸ் யுவர் எஃப்சிகே. ஓகேவா, இதுதான் வந்து உங்களுடைய எஃப்சிகே. ஸோ ஃபார் அவர் டிசைன் பர்பஸ் நம்ம அசம்ஷனில் படிப்போம், இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி 0.67 டைம்ஸ் ஆஃப் cube strength. That is your FCK. That is your in practical. Okay, so and we have to consider for factor of safety too. அப்போ factor of safety நம்ம இதில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 0.67 FCK divided by 1.5. so இது போட்டிங்கன்னா you will get 0.45 FCK. This is your permissible design compressive strength of the concrete. Permissible design compressive strength of concrete. So this is the characteristic strength. This is the strength. This is the strength reduced due to different shapes, structures. ஏன்னா வந்து நீங்க கியூபா அப்படியே யூஸ் பண்ணுவீங்களா? இல்ல, யூ கேன் கன்வெர்ட் இன்டு காலம், யூ கேன் கன்வெர்ட் இன்டு பீம், யூ கேன் கன்வெர்ட் இன்டு ஸ்லாப்ஸ். ஸோ அப்படிதான் நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ அதுக்கு we have to reduce the, we cannot consider the same strength. Okay, so that we will reduce the strength up to 0.67 times of characteristic strength. Then again we are reducing into due to the design purpose, design stress, permissible stress is your factor of safety also considered. It is 0.45 FCK. This is your what is that? This is your design strength. Okay, so அதே மாதிரி permissible strain இங்க கொடுத்துருக்காங்க. This is your permissible strain 0.0035 maximum compressive strain. Okay வாமா, ஸோ ஜஸ்ட் இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஷேப்பாக உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஓகேவா, தென் வேற என்ன அப்படின்னா லிமிட்டிங் ஸ்ட்ரெயின். ஓகே, ஸோ இது அகைன் உங்களுக்கு டிசைனுக்குள்ளே வரும்போது ஷ்ரிங்கேஜை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஷ்ரிங்கேஜோட வேல்யூ வந்து சம்டைம் உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் ஷ்ரிங்கேஜ் ஆர் ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் ஷ்ரிங்கேஜ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இட் இஸ் 0.0003 mm by, that is 0.0003. ஓகேவா, ஸோ இதை வந்து பர்சன்டேஜாக கேட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும், வேல்யூவாக கொடுத்தாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ரைட், ஓகேமா. ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு தட் லிமிட்டிங் ஸ்ட்ரென்த் கிரைட்டீரியா, சம் பேசிக் திங்ஸ் ஆர் that. ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். தட் இஸ் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட். So tensile strength of concrete, so you can determine by using split tensile direct tension test. So first of all, direct tension test you can use it. Then split tensile test you can use it. Then you can find it from flexural strength test. That is your 2-point or 3-point load method. Then you can calculate from ring tension method. Then you can calculate from double punch test. These are the some tests which is used to calculate the tensile strength of concrete. What is the tensile strength of concrete? We know that it is 10% of its FCK. It is the 10% of its FCK. So direct tensile test we cannot, generally we are not doing to determine, so because it is it doesn't give a proper result because concrete is very weak in tension, right? So right, next generally split tensile strength we are adopting, and flexural strength is considered as the tensile strength of concrete. Okay, flexural test தான் நம்ம வந்து we are considering for the tensile strength of concrete. So flexural strength வந்து நீங்க எப்படிலாம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாம். So flexural strength test we can do it, we can using the prisms. So என்ன ரெண்டு டைப் ஆஃப் prism இருக்கு, 15 by 70 cm prism, or means the size of aggregates வந்து 20 mmr. ஓகேவா, ஸோ அதர்வைஸ் இன்னொரு மோல்டு இருக்கு, தட் இஸ் 10 by 50 centimeter. 10 by 50 centimeter. இந்த ரெண்டு மோல்டு வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will do it. So generally rate of loading maybe கேட்பாங்க. What is the rate of loading? It is 0.7 Newton per mm square per minute. ஓகேவா, 0.7 Newton per mm square minute.
So 2-point load. Okay, 2-point load. So இந்த டெஸ்ட் மூலமா தான் நம்ம அந்த வேல்யூவே நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். டைரக்டா ஃபார்முலா எழுதிடுறேன். FCR is equal to, that is your flexural tensile strength, or it also known as modulus of rupture or rupture strength. You can also called rupture strength or tensile strength or flexural strength. Okay, is equal to 0.7 times of root FCK. அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி, கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 2-point லோடு பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்னும் FCR is equal to அந்த ஸ்பேசிங் அலைன்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி 2 ஃபார்முலா பார்ப்போம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம அது பார்க்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக மட்டும் நீங்களும் ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கலாம். தென் we have split tensile test. ஸ்பிளிட் டென்சைல் டெஸ்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ஃபார்முலா என்னமா? ஸோ இட் இஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் 2p by pi LD. திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்பிளிட் டென்சைல் டெஸ்ட். ஓகேவா? ஸ்பிளிட் டென்சைல் டெஸ்ட் ஃபார்முலா 2p by pi LD. இதில் வந்து ரேட் ஆஃப் லோடிங் கேட்டாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் 2 Newton per mm square per minute. ஸோ அது ஃப்ளக்சுரல் ஸ்ட்ரென்த்தில் என்ன அப்படின்னா 0.7 Newton per mm square. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? டபுள் பஞ்ச் டெஸ்ட்லாம் நீங்கள் புதுசாக கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ தென் அதர் தேன் திஸ் we can என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்டீல் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we have FE 250, 415 and 500. இதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம கோட் புக்கில் நம்ம இதே நம்ம படிப்போம். ஸோ யங்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் என்னமோ இட் இஸ் 2 into 10⁵ Newton per mm square அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் yield strength is taken with respect to 0 for HOHD bars. It is taken as to 0.2% of strain, proof strain, or 0.002 of proof strain. அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவாக இருக்கக்கூடியது தான் வந்து என்னன்னா yield stress அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். ஸோ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம் 1.15. ஸோ if our permissible stress, design stress is taken as 0.87 FY, your design stress of steel taken as 0.87 FY. முக்கியமாக ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம். தென் டக்டிலிட்டியை பொறுத்து இதெல்லாம் மாறும் அப்படின்ட்டுலாம். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் அவர் லிமிட்டிங் ஸ்ட்ரெயின் இன் தி for the steel அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா you have to know about this formula. This is the limiting strain of steel. Compressive strain வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். That is what 0.0035. So for steel it is the limiting strain, that is 0.002 plus 0.87 FY divided by S. Sometimes இந்த 0.87 FY க்கு பதிலாக என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா FY அப்படின்னு கூட கொடுப்பாங்க. sometimes. ஓகேவா? ஸோ இந்த 2 ஆப்ஷனுமே இருக்குன்னா நீங்கள் யூ ஹேவ் டு சூஸ் 0.87 FY divided by ES only. ஓகேவா? ஸோ ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா சில நேரங்களில் இதுவே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, ஒருவேளை அது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது, அதுக்காக நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட், if we are using, this is the limiting strain for different grade of steel, we have given a value, limiting strain value. This may be for 250 the limiting strain is 0.0031. You can substitute the Young's modulus value of steel and you can substitute the yield stress of steel. So FE அப்படின்னா so FY for FE 250 னா it's 250 Newton per mm square. So அதெல்லாம் நீங்கள் போட்டு calculate பண்ணிக்கலாம். For FE 415 it is 0.0038. For FE 500 it is 0.0042. This is the limiting strain for different grades of steel. Okay, right? Clear? Okay. So next, limiting depth of neutral axis. So நான் வந்து actually இந்த neutral axis depth base பண்ணி will classify the concrete structure into 3 terms, that is balanced section, under reinforced section, then over reinforced section.
So these are the three sections, correct ama? So if actual neutral axis or limiting neutral axis is equal to actual neutral axis, then it is known as balanced section. If limiting neutral axis is greater than actual neutral axis, then it is known as under reinforced section. If limiting neutral axis is less than actual neutral axis, then it is known as over reinforced section. So balanced section theoretically not possible. Under reinforced section fails by crushing, so it is also not advisable, recommendable. Over reinforced fails by failure by buckling or bending. This is recommended. Sorry, I'm sorry. I have changing the wrong motion. Actually, for under reinforced section, it is fails by ductile. Fails by ductile nature. Ductile failure. Okay, over reinforced is, that is XU limb is less than XA. It is fails by brittle failure. Catastrophic failure. This catastrophic failure. So it is not recommended. This is recommended. So if your structure is under over reinforced, you have to convert you have to change the design, and you have to reduce the percentage of reinforcement to make it under reinforced. Okay, so over reinforced you have to convert into under reinforced for the safe purpose. So this is your limiting neutral axis depth. That is your limiting neutral axis or critical neutral axis depth. So இது வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க, அதனால நான் கொடுத்துருக்கேன். So XU by D limb is equal to 0.0035 divided by 0.87 FY divided by ES plus 0.0035. Or you can remember, for the problem point of view, you can use this formula too. Just if you know the depth and if you know the steel grade of steel, you can easily calculate the limiting neutral axis depth. Okay, so K is equal to I will tell you later. I have a table below that, so I will show you. So the depth of neutral axis is 0.87 FY AST divided by 0.36 FCKB. This is your depth of neutral axis, actual depth of neutral axis. This is your limiting depth of neutral axis. Then lever arm is the distance of compressive and tensile forces, that is D minus 0.42 XU. So area of stress block இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க. So what is the moment of resistance? So for moment of resistance, limiting moment of resistance or ultimate moment of resistance for steel is 0.87 FY AST D minus 0.42 XU limit. For concrete it is 0.36 FCK BD XU limit D minus 0.42 XU limit. Or you can simply say it is QBD square. So இதுவும் கூட உங்களுக்கு கேட்பாங்க. ஓகே, QBD square நம்ம வந்து ரொம்ப இன்டெப்தா நம்ம போகல. ஸோ இல்லைன்னா ஃபுல்லாகவே நம்ம டிசைன் பண்ணுற மாதிரி, அதனால தான் நம்ம ஓகே. ஸோ ரைட். ஸோ ஃபார் லிமிட்டிங் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் டெப்த், இஃப் தே ஆஸ்க், ஸோ திஸ் இஸ் K and you can take this XU limb is equal to, you can take this as K into D. So the K value for different grade of steel. For 250 it is 0.53 for 250 grade of Fe 250. For 415 it is 0.48. For Fe 500 it is 0.46. Okay, so these are the things you have to remember it. So இதெல்லாம் ரிப்பீட்டடா கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பிளாக் பத்தி கேட்டாங்க அப்படின்னா, ஸோ யூ நோ தட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் பிளாக் பத்தி கேட்டாங்க. ஓகே, this portion is parabolic, this is rectangle. Okay, this depth and this depth, they may ask the portion of depth of parabolic portion, depth of rectangular portion. This is 4.7 times of XU. This is 3/7 of XU, the rectangular portion. Okay, so that is 0.43 now. This is equal to 0.43. This is 0.57.
Okay, right. So the resultant force will act at it is 0.45 FCK. That is your resultant. 0.45 FCK. That is your resultant. This is 0.45 FCK. Okay, your resultant will act at the distance of this distance is 0.42 XU. Okay, resultant of compressive stress எங்க act ஆகும் கேட்பாங்க. 0.42 XU from the top fiber. From the bottom fiber it is 0.52 XU. So that means from the neutral axis 0.58 XU. So இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டினா கேட்பாங்க. So what is the strain, இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு திரும்ப கேட்பாங்க. Okay, means and இன்னொரு area of stress block சொல்லியிருந்தீங்க. So area of stress block னு கேட்டாங்க. This is your stress block. Area of stress block. So your resultant stress is 0.36 FCK. Your resultant is 0.36 FCK. Okay, so area of stress block is equal to 0.36 FCK into U. That is U means your depth. Okay, that's the U. Okay, means you know so this is the area of stress block. Okay, area of stress block. Maybe they may ask you. XU ne போட்டுறேன் அப்பதான் உங்களுக்கு இது okay. This is the area of stress block. So then moment of resistance value for different grade of steel டைரக்டாவே கொடுத்திருக்கோம். ஸோ வந்து உங்களுக்கு grade of concreteம் இது டைமென்ஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டாலே நீங்க என்ன பண்ணலாம், அல்டிமேட் மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்க எல்லாத்துக்குமே கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஃபார் FE 250 grade of steel it is 0.148 FCK BD square. For FE 415 it is 0.138 FCK BD square. For FE 500 it is 0.133 FCK BD square. Okay, and more importantly the failure is based on the principal strain theory. The failure of the structure is based on the principal strain theory. ஓகேம்மா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா புதுசாக நீங்கள் மேபி நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபார்முலாஸ் இந்த மாதிரிலாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் கேட்டாலும் நீங்கள் அதை ஆன்சர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்காக தான் நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன். ஓகேம்மா. ஸோ லிமிட்டிங் ஸ்ட்ரெயின் இதுலேருந்துலாம் வந்து லாஸ்ட் டைமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருந்துச்சு. ஓகேவாமா. ஸோ பேலன்ஸ் செக்ஷன், அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு, ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டில் நான் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். பட் அதையே வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்கணும்னா இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய கேட்கலாம். மீன்ஸ் என்ன கேட்கலாம்னா உங்களுடைய ஸ்டீலோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரீச் ஆகிருக்குமா, ஆர் வந்து ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரீச் ஆகிருக்குமா. ஸ்டீல் ஸ்ட்ரெயின் தட் இஸ் லிமிட்டிங் ஸ்ட்ரெயின் வந்து அது will be greater than 0.002, or the strain of the steel will be greater than 0.002 plus 0.87 FY divided by ES அப்படின்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா. இப்போ அது அந்த ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ வந்து ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸில் அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா. ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் ஃபெயிலியர் வந்து உங்களுக்கு அக்கர் ஆகுது அப்படின்றதையும் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஷினாக கேட்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு, ப்ராப்ளம்ஸு, ஃபார்முலாஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்துட்டு போயிட்டு. ஓகேவாமா. ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியராக புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா. நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம ஹரிசாண்டல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தென் வெர்டிக்கலாகவும் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ அதை பொறுத்து நம்ம எப்படி வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம. ஓகே, ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார் ஹரிசாண்டல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தி ஸ்பேசிங் ஷுட் பி spacing தான் சொல்லியிருக்கோம். ஸ்பேசிங் should not be less than maximum bar of diameter. ஓகே, பார் அதில் லார்ஜ் பாரோட டயாமீட்டரோட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது. அண்ட் ஸ்பேசிங் should not be less than maximum nominal size of aggregate plus 5 mm, whichever is maximum. இது ரெண்டுத்தில் எது மேக்ஸிமமோ நீங்கள் வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணணும். ஃபார் vertical reinforcement it should not be less than 15 mm, it should not be less than 2/3 of maximum nominal size of aggregate plus maximum diameter. So aggregate diameter, aggregate size plus maximum diameter. So 2/3. Okay, 2/3 of aggregate size அப்படின்னா 20 mm plus dia வந்து ஒரு 16 mm பார்னா அதில் 2/3 வேல்யூ, தான். So whichever is maximum you have to
ஸோ ஸ்பேசிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹவ் டு அடாப்ட் தி மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஓகேவா? ஸோ அகைன் இட் இஸ் ரிப்பீட்டட், சாரி. தென் ஃபார் பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ யூ கேன் calculate this is the minimum value of the this is the minimum value of percentage, that AST minimum divided AST minimum by BD percentage of reinforcement, it should be greater than 0.87 divided by FY. The maximum reinforcement வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4% of gross area, that is 0.04 B into D, that is your gross area. Okay, so you can calculate the AST value. So இந்த மாதிரி இது நீங்க வந்து compression is equal to tension solve பண்ணி 0.36 FCK BXC is equal to 0.87 FY AST, இதுல இருந்து நீங்க AST calculate பண்ணிக்கலாம். Otherwise you can calculate from this formula. So இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. AST is equal to 0.5 FCK BD, 0.5 FCK BD divided by FY 1 minus root of 1 minus 4.6 B mu divided by FCK B into T square. You can use this formula also if they given, kindly choose this formula. Okay, right? So maximum minimum சொல்லியாச்சு. So this is for tension or compression. Okay, so நான் வந்து இங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ண வரல. ஓகே, ஸோ இந்த 4% அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா மேக்ஸிமம். ஸோ இஃப் இன் கேஸ் இட் இஸ் தே ஹவ் மென்ஷன்ட் டபிள்யூ ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ டபிள்யூ ரெயின்ஃபோர்ஸ்னா கம்ப்ரெஷன் ஜோன்லையும் வரும். ஸோ அப்போ 4 + 4 8. ஸோ 4% ஆன் டென்ஷன் ஜோன், 4% ஆன் கம்ப்ரெசிவ் ஜோன் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தென் சைடு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஸோ சைடு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் should be provided when the depth of the beam is greater than 750 mm. Side reinforcement should be provided when the depth of the beam is greater than 750 mm or 75 centimeter. Okay, and the percentage of side reinforcement is 0.1% on both sides. Okay, and equally distributed in both sides. Okay, next the spacing should not be more than 300 mm. So side reinforcement may be கேட்கலாம். Side reinforcement may be கேட்கலாம். Okay, so next minimum nominal cover. So we have a nominal cover, then we have a clear cover. Sorry, clear and nominal are both are same. Clear and nominal are both are same. We have another one is effective cover. Effective cover. The effective cover so is equal to clear cover plus dia of stirrups plus dia 0.5 times of reinforcement time. Okay, so இதெல்லாம் தான் effective cover. So the values பார்த்துக்கோங்க. For exposure condition க்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா 20 for mild exposure, nominal cover is 20, moderate cover is 30, severe condition க்கு வந்து 45, very severe க்கு 50, extreme condition க்கு 75. Thus maximum nominal cover provided is 75 mm. அத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. For structures, that is beam, slab, அதை பொறுத்து for slab it is 20, for beam it is 20, for column it is 40, for footing it is 50. Okay, so இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, this is the clear cover and nominal cover. Next one is crack width, maximum crack permissible crack width. For mild exposure it is 0.3 mm, for moderate and severe exposure it is 0.2 mm is allowed, for extreme condition it is 0.1 mm is allowed. Okay, that is crack should not be available, should not be allowed. அதான் வந்து என்ன அப்படின்னா okay, then okay, so for maximum sagging span moment, loading should be placed or applied on the span under consideration and alternate spans. For maximum hogging support moment, load should be applied on the adjacent span and the alternate span. So நீங்க என்ன டைப் ஆஃப் மொமெண்ட் அக்கர் ஆகணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லோடை பிளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இந்த கொஷின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, அதனால தான் நான் இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ பீம்ஸ் நம்ம ரெக்டாங்குலர் பீம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு. ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் டிஎன்பிசி ஏன்றதுனால ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.
Next, for maximum hogging span moment, loading should be applied on adjacent span and alternative span. For maximum sagging support moment, loading should be placed on the next to adjacent span and alternative span. So these are the things you have to know. And lateral stability for beams. For laterally supported beam na, it is minimum of 60 times of B or 250 B square by D. For laterally supported cantilever beam it is 25 B or 100 B square by D. So in the formulas direct away கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Okay, so these are the some important things which you have to know up to beams. நம்ம இன்னும் காலம் இருக்கு, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கிரைட்டீரியாஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு நான் இந்த வீடியோவை இந்த பார்ட்டோட முடிச்சுக்கிறோம். இன்னும் பேலன்ஸ். So okay, I'll complete this beam 2 for deflection criteria. Before erection, after erection of partitions. Okay, so just note பண்ணிக்கோங்க. L effective by 250, L effective by 350 or 20 mm, whichever is minimum you have to adopt it. So this is due to dead load, live load, temperature and creep before the erection of partition. This is the L effective by 350 or 20 mm, which is after erection of partition loads, after the application of finishes. Okay, right. Deflection control, the span to depth ratio will be for cantilever up to 10 meter. It is 7 for cantilever. Simply supported it is 20. For continuous it is 26. Okay, other deflection we have two deflection. There is long term deflection and short term deflection. Shrinkage and creep nala varakudiyadhu long term deflection. Loading and temperature nala varakudiyadhu vandu nama enna solrom short term deflection அப்படினு சொல்லுவோம். So that's அதையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, ரைட். And above 10 meters span க்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, this value should be multiplied with the 1/10 span. So span by 10 நால நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா multiply பண்ண வேண்டியது. ஓகேவா, சரி. Span by 10, it is 10 by span, not span by 10, sorry ma, it is 10 by span. 10 by span நால நீங்க இதை multiply பண்ண வேண்டியது. So what is 10? So இங்க K1, K2, K3, K4 அப்படின்றதெல்லாம் என்னன்னா modification factor அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த K1 வேல்யூ தான் என்ன அப்படின்னா 10 by span. K1 வேல்யூ தான் என்ன அப்படின்னா 10 by span. Up to 10 meter, the K1 value is taken as 1. So அதனால நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணல. About 10 meter, it is taken as 10 by span. So இதை நீங்க multiply பண்ணீங்க அப்படின்னா you can use it. And this value is not applicable for cantilever. It is not applicable for cantilever beam. This is not applicable for cantilever beam. Okay, so K1 is, maybe if they ask, if K1 is depends on the length or span of the beam, K2 is depends upon the percentage of reinforcement which is provided, K3 is depends upon the percentage of compression reinforcement, K2 depends upon the percentage of tension reinforcement, K3 depends upon the percentage of compression reinforcement, K4 depends upon the your dimension. What is the dimension? Means if it is D beam or I beam, means web or flange and web. Okay, so other பொறுத்து உங்களுக்கு மாறும். So ratio of web to flange width. Okay, so these are the things. So just தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Okay, so T beams இதெல்லாம் நம்ம இன்னொரு பார்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். So I hope you will understand everything. So further videos நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நம்ம ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமிலேருந்து அப்கமிங் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு நம்ம இதெல்லாம் இந்தந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ்எஸ்சி ஜேஇ, ஆர்ஆர்பி ஜேஇ, எஸ்எஸ்சி ஜேஇ, எஸ்எஸ் சீனியர் செக்ஷன் இன்ஜினியர், ஏஎல்பி, சபார்டினேட் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன், டிஆர்பிக்கான கிளாஸஸ் போகுது அண்ட் குரூப் எக்ஸாமுக்கான கிளாஸஸும் போகுது. ஸோ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் யூ கேன் கான்டாக்ட் அஸ். ஸோ அவர் 11th year celebration are also going on. So thank you for the support. So நம்ம சேனலை மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய வீடியோஸ் இது ரிலேட்டடாக வரும். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. டெஃபினட்டாக நம்ம அதை கிளியர் பண்ணி கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.